For Amit Kumar Mishra from Nepal, the birth of his son brought not just joy, but the challenge of a rare congenital condition called bladder exstrophy, in which the urinary bladder forms outside the abdominal wall, leaving it exposed. With no treatment available in Nepal, he brought his 2-month-old child to Ahmedabad Civil Hospital. Doctors from the hospital's pediatric surgery department performed a life-saving surgery, giving the child a new life and a smile. Today, the child is completely healthy. For Amit Mishra and his family, the hospital is nothing less than a temple, and the doctors are no less than God. अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हमारे लिए टेम्पल है। माँ की तरफ से है ना, वो हम जाएंगे ना जब भगवान के पास, हम क्यों जाएंगे, होप लेके ही जाएंगे, कुछ ऐसा देंगे गॉड। तो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ऐसा ही लगता है हमें, टेम्पल है। अब हम डॉक्टर है ना, उस हमारे लिए गॉड है, वो भगवान है। और जो भगवान करेंगे सब कुछ ठीक ही करेंगे। इतना बड़ा ऑपरेशन विदाउट एनी कॉस्ट हमारे लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री लाइक नेपाल, ये तो बहुत भगवान का कृपा है ना। कोई चार्ज नहीं है, सब इधर हम रहते हैं बिना कॉस्ट के, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये 12-13 साल में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बात सुन के अभी भी सपना जैसा लग रहा है। Ahmedabad Civil Hospital's Pediatric Surgery Department has been recognized as a Center of Excellence for Bladder Exstrophy since 2020. From January 17 to 23, the hospital hosted the 18th International Bladder Exstrophy Workshop. Around 125 children from 15 Indian states are receiving treatment during the workshop, including 55 from Gujarat, 13 from Madhya Pradesh, 11 from Rajasthan, 9 from Uttar Pradesh and 1 child from Nepal. तो सर इन्होंने फिर बताया कि ऑपरेशन होगा पर हो जाएगा सक्सेसफुल। तो फिर हमने ऑपरेशन कराया, पहला ऑपरेशन सड़ी वाला कराया था। तो सर उससे बहुत आराम मिला हमें। 4-5 साल के होंगे ऐसे आए थे, अब तो हम 21-22 साल के हैं सर। The workshop has brought together pediatric urology specialists from 14 countries, including the United States, Canada and Switzerland. All doctors and experts are providing their service free of cost. Every day, 15 to 20 surgeries are being performed as part of the workshop. બાંગ્લાદેશ ને શ્રીલંકાથી પણ આવતા હોય છે અને કેન્યા ઘાનાથી પણ આવતા હોય છે, એટલે 5 થી 6 કન્ટ્રીથી દર્દીઓ અહીંયા આવે છે અને માત્ર ને માત્ર એક આશાથી કે અહીંયા બેસ્ટ પોસિબલ કેર મળશે। સિવિલ હોસ્પિટલના આ ડિપાર્ટમેન્ટને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ તરીકે પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ડિયામાં કોઈ એવું સેન્ટર નથી જ્યાં આટલું બધું વર્કલોડ હોય। માત્ર ને માત્ર બ્લેડર એક્સ્ટ્રોફી પર આખી ચોપડી એ પબ્લિશ થઈને હવે પબ્લિશ થઈ ગઈ છે ઓલરેડી, અને વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ ધ પ્રિન્ટ, 2-3 દિવસમાં પ્રિન્ટ આવશે, એટલે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। For the past 18 years, Ahmedabad Civil Hospital has stood as a symbol of humanity, offering completely free world-class medical treatment and giving hope and new life to families from across India and beyond.